Hello everybody, welcome back to Gringo University. Today we are going to see the different meanings of agotarse in Spanish. Agotarse is a versatile verb in Spanish that can be used to express the idea of something running out or being depleted. Agotarse is a reflexive verb, which means that you have to use the reflexive pronoun like me, te, se, nos, and se. Keep in mind that you have to use these reflexive pronouns. If you don't use them, you will be saying a completely different thing. If you are interested in taking classes with me, I will give you my contact list in the description box of this video. In the description box, you will find sentences with the verb we just learned today and phrases with the vocabulary we also learned today. You can download it, it's a PDF file. Now let's see some examples. The batteries run out quickly. Las pilas se agotan rápidamente. Las pilas se agotan rápidamente. Don't forget to use the reflexive pronoun. Las pilas se agotan rápidamente. My patience runs out when I wait for a long time. Mi paciencia se agota cuando espero mucho tiempo. Mi paciencia se agota cuando espero mucho tiempo. Now let's continue. El tiempo se agota. La bomba va a estallar. Time is running out and the bomb is going to explode. El tiempo se agota. La bomba va a estallar. Toilet paper runs out in the store. El papel higiénico se agota en la tienda. El papel higiénico se agota en la tienda. Fuel runs out faster on congested roads. El combustible se agota más rápido en carreteras congestionadas. El combustible se agota más rápido en carreteras congestionadas. Now let's see the second meaning of agotarse in Spanish. Agotarse in Spanish can also mean to get exhausted. Agotarse is the Spanish verb to describe the state of becoming extremely tired or exhausted, whether it's due to physical exertion, mental strain, or a combination of both. It's a versatile word that helps convey the feeling of extreme fatigue. Now let's see some examples. Musicians get exhausted after playing for hours on stage. Los músicos se agotan después de tocar durante horas en el escenario. Los músicos se agotan después de tocar durante horas en el escenario. Don't forget to use the reflexive pronouns. You have to put the reflexive pronouns because agotarse is a reflexive verb. If you don't put the reflexive pronouns, you will be saying a completely different thing. Now let's continue. Children always get exhausted after playing outdoors. Los niños siempre se agotan después de jugar al aire libre. Los niños siempre se agotan después de jugar al aire libre. At the gym, my muscles get exhausted after an intense workout. En el gimnasio, mis músculos se agotan después de un intenso entrenamiento.
En el gimnasio, mis músculos se agotan después de un intenso entrenamiento. Construction workers get exhausted in the hot sun. Los trabajadores de la construcción se agotan bajo el sol caliente. Los trabajadores de la construcción se agotan bajo el sol caliente. Professional athletes get exhausted during intense workouts. Los atletas profesionales se agotan durante entrenamientos intensos. Los atletas profesionales se agotan durante entrenamientos intensos. And finally, the third use of agotarse in Spanish. To sell out. Agotarse is a Spanish verb indicating that the action of selling out is happening to the subject, typically referring to products, tickets, or items available for purchase. Let's see some examples. Tickets for the concert are sold out in a matter of hours. Las entradas para el concierto se agotan en cuestión de horas. Las entradas para el concierto se agotan en cuestión de horas. The product sold out in all stores after the promotion. El producto se agotó en todas las tiendas después de la promoción. El producto se agotó en todas las tiendas después de la promoción. The event's commemorative t-shirts sold out quickly. Las camisetas conmemorativas del evento se agotaron rápidamente. Las camisetas conmemorativas del evento se agotaron rápidamente. All Turboman action figures are sold out before Christmas. Todos los muñecos de acción de Turboman se agotan antes de Navidad. Todos los muñecos de acción de Turboman se agotan antes de Navidad. Tickets for the movie premiere sold out on the first day of pre-sale. Las entradas para el estreno de la película se agotaron en el primer día de preventa. Las entradas para el estreno de la película se agotaron en el primer día de preventa. So that's it for the video. I hope you like it, and if you do, please share it with a friend or whoever is interested in learning Spanish. Next, we will have the vocabulary I used here in this video. Pilas, batteries. Paciencia, patient. Estallar, burst or explode. Papel higiénico, toilet paper. Carreteras, roads. Escenario, stage. Intenso, intense. Construcción, construction. Atletas, athletes. Concierto, concert. Promoción, promotion. Conmemorativas, commemorative. Muñeco, doll. Preventa, pre-sale.